Hi students, now we start Unit 5, which is Fourier transforms and jet transforms. In Unit 5 we have two parts, Fourier transforms and jet transforms. Now we see Fourier transforms. Okay, before going to Fourier transforms, there is one main important theorem which is known as Fourier integral theorem. See the statement of this theorem. If f of x is a given function which is defined in the interval minus LL and satisfies Dirichlet's condition, then f of x is equal to 1 by pi integral 0 to infinity integral minus infinity to infinity f of t cos lambda t minus x dt d lambda. Here you observe we have two integrals in this equation, that means double integral. What are the variables here? For the first integral, dt means t is variable and f of t dt lu unnai. For the second integral, minus infinity to infinity, d lambda undi, that means lambda is second variable. So for these two integrals, t and lambda are integrals. What about x? In place of t you put limits, t disappear. In place of lambda, lambda తీసేసి you put the limits minus infinity to infinity, lambda disappear. But there is some x terms. After integration and substituting limits, you get the value in x, which is f of x. The representation of the function f of x is known as Fourier integral of f of x. This representation, this is called Fourier integral of f of x. Okay, now we see some problems on this integral theorem. See the first problem. Express the function f of x is equal to 1 for mod x less than or equal to 1 is equal to 0 for minus infinity less than x less than minus 1. See here minus infinity nunchi minus 1 varaku function value 0 ata. 1 nunchi mod x less than or equal to 1 means x lies between minus 1 to plus 1. Modulus means plus or minus x ani. కాబట్టి mod x less than or equal to 1 means minus 1 less than x less than 1. ఆ ఇంటర్వెల్ అంటే minus 1 to plus 1 ఇంటర్వెల్లో మాత్రమే ఫంక్షన్ 1 అయింది. రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ దగ్గర 0 అని ఇచ్చారు ఫంక్షన్ని. అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 less than x less than infinity. చూసారా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి మైనస్ 1 వరకు 0 అట, ప్లస్ 1 నుంచి మళ్ళీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు 0 అట, మధ్యలో ఇంకేమేమి ఉన్నాయి minus 1 నుంచి plus 1 వరకు ఆ రేంజ్లో మాత్రమే ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది 1 లాగా. దట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫంక్షన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్ యాజ్ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్. ఎక్స్ప్రెస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ హెన్స్ ఎవాల్యుయేట్ ఫస్ట్ వన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin lambda cos lambda x by lambda d lambda. You find out that integral value. And the second one, evaluate integral 0 to infinity sin x by x dx is equal to pi by 2. So our first time is express the function as the Fourier integral. From that integral you deduce these two integral values. Evaluate these two integral values. Okay, now we see the solution. The Fourier integral theorem is given by f of x is equal to 1 by pi integral 0 to infinity integral minus infinity to infinity f of t cos lambda t minus x dt d lambda. Double integral. First one for t and f of t dt, t terms anni cheyali integration, then 0 to infinity. Now what is the f of x function? F of x is equal to 1 for minus 1 to 1. That's it. It can be written as the function can be defined, f function can be defined only for minus 1 to 1. F of x is equal to 1 in this interval. So f of t is also 1 in the same interval minus 1 to 1. Okay, substitute f of x is equal to mod x is equal to 1 అని ఇచ్చినారు. మీన్స్ minus 1 to 1 వ్యాలిడ్ అని చెప్పాను. f of x is 1, f of t కూడా 1. ఓకే, ఇంటిగ్రల్. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ లిమిట్స్ ఉన్నా కూడా టీకి వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ minus 1 to 1. ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు. నా it can be written as this is in the form of cos lambda t minus lambda into x. With respect to dt చేసేటప్పుడు lambda x అన్ని కాన్స్టెంట్సే. సో ఇంటిగ్రల్
cos lambda t minus b లాగా ఉందనుకోండి lambda into x. సో వాట్ ఈస్ cos at minus b? sin at by a ఉండాలి. ఓకే, sin at minus. సో 1 by pi ఇంటిగ్రల్ ఇలాగే ఉంది. లోపల ఇంటిగ్రల్ చేస్తే sin lambda t minus x by lambda this d lambda. Okay ma, first do this integral. The integral of cos lambda t minus x dt. T only variable here, t is there, so this can be written as cos integral వచ్చేసి sin lambda t minus x, t into lambda ఉంది కాబట్టి by lambda. అంతేగా, cos ax dx అంటే sin ax by a ఉంటుంది కాబట్టి t వేరియబుల్, t into lambda ఉంది కాబట్టి by lambda వేసాం అన్నమాట. సో అప్లై లిమిట్స్ ఫర్ t, అంతే కదా. t ఇంటిగ్రేషన్, dt మీన్స్ t ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. -1 నుంచి +1 అప్లై చేయాలి t ఉన్న ప్రతి దగ్గర. దెన్ యూ గెట్ 1 by pi, ఈ ఇంటిగ్రల్ ఏం మారలేదు. sin lambda 1 ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ 1 సబ్స్టిట్యూషన్, 1 minus x lambda into 1 minus x మైనస్ లోయర్ లిమిట్ sin lambda into -1 minus x. sin మైనస్ తీటా లాగుంది, ఇది మైనస్ sin తీటా అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, ఇంటూ మైనస్ sin తీటా అంటే ప్లస్ అవుతుంది అనమాట. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కామన్ తీస్తే 1 by pi ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin lambda minus lambda x ప్లస్ sin మైనస్ తీటా చెప్పండి, మైనస్ sin తీటా అని, అంటే మైనస్ కంప్లీట్ బయట తీసేయండి, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ sin lambda into 1 plus x sin lambda plus lambda x. It can be written as, this is in the form of sin a plus b plus sin a minus b. a place లో lambda అనుకోండి, sin a plus b, b place లో lambda x అనుకోండి, sin a plus b plus sin a minus b. 2 sin a cos b, ఓకేనా. 2 sin lambda cos lambda x by lambda వచ్చిందమ్మా. This is f of x. See here. Now, therefore, f of x LHS is equal to 2 బయట తీసేస్తాం. 2 into 1 by pi means 2 by pi integral sin lambda into cos lambda x by lambda d lambda. This is the expression, Fourier integral expression for f of x. Now deduction, first one, integral 0 to infinity. See this one ma, integral 0 to infinity sin lambda cos lambda x by lambda d lambda is equal to, ఇవి ఆ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. f of x is equal to this sum అయినప్పుడు ఇంటూ ఉంది, ఇవి ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తే pi by 2 అవుతుంది, అంటే pi by 2 into f of x. From 1 we get this integral value is equal to pi by 2 f of x. This is the first deduction. Substitute here pi by 2. What is f of x? f of x is equal to mod x when x less than or equal to 0, otherwise it is 0. For mod x greater than 1 అని పెట్టుకోండి. అంటే x వాల్యూ -1 నుంచి +1 లోపల, అంటే -1 to +1 అంటే 0 ఉంటుంది, -0.1 plus 0.1, -1 to +1 ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని. ఫర్ దట్ వాల్యూస్ దిస్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఈజ్ pi by 2, which is the first deduction. See the next deduction. Next, put x is equal to 0 in that first integral. We get integral 0 to infinity cos lambda x ఉంది, x ప్లేస్ లో 0 పెడితే cos 0 by lambda d lambda is equal to pi by 2. నేను చెప్పాను కదా, మైనస్ pi by 2కి -1కి +1కి మధ్యలో 0 ఉంటుందమ్మా. Now see here ma, 0 lies between -1 and 1. -1కి +1కి మధ్యలో f of x ఉన్నప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాం మనం ఇన్ లాస్ట్ స్టెప్, pi by 2 ఫర్ mod x less than or equal to 1 అన్నాం, అంటే -1 నుంచి +1 లోపల pi by 2, ఆ కేసు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ we get the next step is cos 0 is 1, integral 0 to infinity sin lambda by lambda d lambda is pi by 2. But we have asked ఈ ఇంటిగ్రల్ లోపల d lambda ఉంది, లాంబ్డాస్ ఉన్నాయి, లాంబ్డాకి లిమిట్స్ 0 to pi by 0 to infinity. లాంబ్డా ప్లేస్లో ఏ వేరియబుల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. నా ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity సేమ్ లిమిట్స్ sin x by x dx is pi by 2. Fourier, this is the required value.